Melchiors Illusion. Well, that was sure something. Melchior and his illusions are cheats. There's no cheating in combat. What I meant is that they were awfully dirty tricks for an upstanding exorcist. And the illusions seemed so real. Had that gone on any longer, I wouldn't have been able to tell what was real and what was fake. If it can't be distinguished from reality, perhaps one could live a happier life within the illusion. That sort of happiness can rot. You think so? But by using illusions, you can defeat an opponent without causing them any physical harm. Oh, how humane. Wow, the Abbey is so great. Lord Melchior is an exemplary man who has served Lord Artorias since before the Abbey's founding. He's done everything from logistical planning to defense strategy and even political negotiations. He shows the utmost concern, even for his opponents, so... He turned a friendly Moloch into a dragon. that was... Physical wounds can heal. Emotional wounds never fully fade. Yeah, but... Don't lose heart, Eleanor. Foul play is foul play, but you're talking to a demon and a witch. Who can judge? I appreciate that you're trying to console me, but as an exorcist, I cannot accept this. Können wir die nicht einfach knebeln und hinter uns herschleifen? Ja, bitte. Ich meine, die sitzt ja sowieso schon bei uns auf der Ersatzbank. Sie ist halt Exorzistin. Noch voll und ganz. Ja, das ist richtig. Über diese Brücke sind wir gekommen. Über diese Brücke musst du gehen. 7-mal. I thought I smelled someone pondering. What's on your mind, Wie riecht Laphicet? das? I know Siegfried comes from another continent and all. But do you know anything else about it, Vielleicht nach Robo? Nope, can't say I Elektrizität. do. All I care about are swords. That contraption doesn't interest me much. Oh. I suppose that makes sense. But it looked real powerful. Just guessing based on how we saw Zavid use it, I'd say it amplifies his power somehow. An amplifier. It's true that he seemed to get stronger when he fired it at himself. Yeah, and it gave that dying legendary wyvern enough strength to escape. But wasn't it also what he used to dispel Melchior's illusions back there? That was also amplification. The Malachim are the source of his arts. The relic pushed them past their limits and... kablooey. Suffice it to say, it can be used both offensively and defensively. It must be very hard to master. More important is what the Abbey plans to do with it. Not that I really care. Nein, dafür machst du dich zu viel Gedanken. Laphicet? May I ask you something? What is it? The girl with the umbrella from Lord Melchior's illusion. What is her connection to Eisen? I don't think he'd answer if I asked him myself. I don't know. I was wondering about her as well. She was pretty, wasn't she? Oh, so you like a girl who's cute, but with a bit of sophistication. Ja, Laphicet, die ist zu alt für dich. I thought his type was more like Ich weiß Vel- nicht, wie alt sie ist, aber... Ja, noch ist sie nicht unbedingt What's zu going alt. on? We were discussing a delicate topic. Laphicet's first crush, if you must know. Oh, Hat mal 300 Jahre, dann hat sich das No, we aufgeregt. Das war... We were just talking about the umbrella girl from the illusion. the Umbrella Girl. That illusion made Eisen hesitate. She must be really important to him. Indeed. It must be a deep, naughty relationship. Come on now. Like, a wife he wants to leave but he can never let go. Or a lover from whom he can't move on. No, that's too wild. And she's too young. Die Yeah, sieht nur it's so not aus. that. What's more likely for a self-serving pirate is a daughter from a woman who only knows him by a fake name, perhaps one whom he cast aside, or who cast him aside! And maybe she was somebody he couldn't marry for some reason. But when she died, he raised her daughter for her. Und jetzt geht eure He has Fantasie been mit euch friends durch. with her since they were children. But they only realized their true feelings after they had been married to someone else. Die lesen alle zu Is viele this their schlechte idea of Liebesromane. romance? In any case, beware of girls, Laphicet. Right. Mein Gott, das waren jetzt ganz schöne Schindromane, die sich da Ja, rauskamen. was denn? So ein guter alter Groschenroman. Eben.
Die sind wieder aufgewacht und sind gegangen. Haben sich ins Zelt gerollt, gedacht, da liegen unsere Matratzen, ist vielleicht bequemer. Ich weiß, wo deine Matratze schläft. Im Zelt nebenan. Ich weiß, wo dein Lager aufgeschlagen wurde. Ich finde diesen Klapperschlangen-Skorpion echt interessant. Doch, aber... Einfach von der Geräuschkulisse. You won't get any pity or compassion from me. Eben, wir haben immer noch kein Geld. Richtig, so sieht's aus. Noch 2 und du kannst die nächste Katztruhe aufmachen. Noch einen und du kannst die Katztruhe aufmachen. Du kannst die Katztruhe aufmachen. So, noch eine Katztruhe und du kriegst was Neues. Ja. So, jetzt haben wir langsam zurück zum Schiff. Das war jetzt genug Urlaub. Und was habt ihr so gemacht? Ach, Urlaub in Lothringen. Don't get careless! Ich dachte, ich nutze mal schnell die Gelegenheit, um ein bisschen meinen komischen Zahl da auszuführen. Dementsprechend habe ich nichts getan und nur Spell Absorber gewirkt. You'll be rust on my blade. Jetzt habe ich es auch gesehen, dass es da häufiger steht. Well, that about does it. Ich glaube, ich bin schon wieder bei 3. Ich dürfte jetzt wieder bei 4 sein. Und höher als 4 bin ich nicht. Ich kann auch bis auf 4 kommen. Aber 3 ist wichtig. Ja. 3 ist wichtig für eine Wüste. Und das reicht mir im Prinzip auch. Ein bisschen falsch abgewogen ist. Ja, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt in das gefährliche Treffen rein. Oh, ich bin bei 4. Das war ein guter Tag, das war Absorber. Oh, du bist die Kampfwütige. Ich? Ja, hast gerade den Titel gekriegt. Niemals. Ich doch nicht. Nee, kommt drauf an, dass du kampfwütig bist. Um Gottes Willen. Guckst du, bist wieder ein bisschen falsch abgewogen. Das müsste doch hier sein. Fuchs, du bist ein bisschen falsch abgebogen. Da lang ist besser. Fuchs, du bist ein bisschen falsch abgebogen. Guck doch einfach mal auf die Karte. Ich hab da Warm, warm, warm. Gut. Ich hab da unten Heiß, den grünen- kocht. Ich hab da unten den grünen Punkt als Auswahl. Das war ein Kraut. Städte sind gelb. So, Jungs, seid ihr wieder alle gesund? Habt ihr alle euer Zeug geschluckt? Die brave kleine Jungs. Übrigens, wir haben den Captain doch nicht mitgebracht. Now what are we gonna do? What's wrong? This dog came up with a book in its mouth. Here, take a look. Huh. It looks pretty old. I've never seen this kind of writing before. It's not ancient Avarost, that's for sure. Part of it looks like a chronology, so maybe it's a history book? If I were to guess, I'd say they're Meliodosian characters, which would peg it at about 2,000 years old. It's more recent than Avarost, but the writing has fallen completely out of use. All kinds of notes are written throughout the book, too. Someone must have been studying it. If it's research material, that might make it Videl's book. Videl? Who's that? Die Tochter He's von a Mr. weird Satan. kid who's way into studying history. He lives at the inn. Could you maybe deliver the book to him for us?
We were told not to get too close to him, so... Yeah, sure. I guess. Du hast das Buch bekommen. Richtig. Ja. Und ja, da wird eine Sidequest gestartet. Besuch die Tochter von Mr. Satan, die sich als Junge tarnt. My book! My book! Where could I have left it? Are you Videl? Is this yours? Ich bin ein großer Fan von dir. Kann ich dein Autogramm? Oh, du bist es ja gar That book nicht. is super important to me. Thank you. I'm Laphicet. I hope you don't mind that we flipped through some of it. Can you actually read Meliodassian's script? You recognize Meliodassian writing? Nee, meine Hexe. That's unusual in this day and age. Oh, it's not that big of a deal, really. When I grow up, I want to be an adventurer who travels the world and explores lots of ruins. So to make sure I'm ready for anything, I've been studying ancient history, starting with the Era of Darkness. The Era of Darkness? You're referring to the Dark Period, right? Right. Almost no written records from the age have survived. But if you compare the history before and after, you can tell something major must have Der Rest der happened. Gruppe ist aus dem Gespräch raus. Wow, that's fascinating. I know! Look at those two, all worked up over an old book. My little brother was just like that too. Laphie and our brother used to. We received reports of suspicious persons in the area. Have you seen anything? Not Nein, wir doch They're nicht. onto us. Quickly, hide in my house. Ich dachte, das ist das Inn. Sie werden nie darauf kommen, nach verdächtigen Reisenden im Inn zu suchen. Was? Videl, have you seen anyone suspicious recently? Sorry, sir. I've been absorbed in my book. That's all right, thanks. Look, I know it must be tough living alone with your mom. Just remember, your father's a praetor. He's out there fighting to protect us all. Keep your chin up for his sake at least, all right? Uh-huh. Bin ich nicht vorhin irgendwie dreimal an Soldaten vorbeimarschiert? Psst, da haben sie dich noch nicht gesucht. Und da sahst du auch noch nicht auffällig aus. Thanks for your help, Videl. Videl, your father is an exorcist? Yeah, he is. But don't Und worry, Kampfsportler. I won't say anything about you and your friends. I'm your friend too. Really? And to prove it, I'll let everyone in on a big secret. This book tells you how to make an Omega Elixir, an incredibly ancient and powerful medicine. If I'm reading it right, you need 5 ingredients in order to create the elixir. I've only translated one of them so far, but I'll tell you what it is. Das ist die eine Zutat. That's really nice of you, Videl. But I don't have any way to repay you for this. Oh, please, think nothing of it. I'd just like it if you came and talked with me again sometime. Of course. What are friends for? The Omega Elixir. That's an ancient medicine said to be able to cure any disease. But it was my understanding that no samples or recipes survived the Era of Darkness. Meliodassian's script was used prior to the Era of Darkness, so I guess it's possible that Videl's recipe might be Das legit. letzte Rezept He's fast von der just a Wund gefressen kid. worden. I don't know how much we can trust his translation. You saw his notes. I doubt many adults could even get anything out of that book. He might be onto something. Kids are more capable than we give them credit for, especially where their interests lie. I think we can trust Videl. Laphie used to read books intently like that too. Furthermore, couldn't a hypothetical Omega Elixir be quite useful to you, Velvet? Laphicet, you look like you really want to track down those ingredients. Du willst wirklich diese Zutaten suchen, Laphicet. Personally, I don't really care. But if you want to look for them, I won't stop you. Okay. Wenn wir zufällig dran vorbeikommen, nehmen wir sie mit. Du hast das Rezept für Omega Elixir 1 erhalten. Gut. Ich meine, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Wir brauen was zusammen, was Giftiges, testen es an irgendwem anders und der geht drauf. Richtig. Oder wir geben es Rockero, der hat einen starken Magen.
So, Eifriedspiraten wieder gesucht. Da müsst ihr immer auf der Brücke rum. Okay. Wir sind nicht verdächtig. Verstanden? Geh mal ganz unauffällig dran vorbei. Ich dachte unauffällig, also dreh dich im Kreis, geh rückwärts, was weiß ich nicht was. Uhu, ich bin die unauffällige Velvet. Weißt du, wenn ich das unauffällig mache, haben wir den Ring des Hexers? Nee, oder? Ja, haben wir, aber der tut nichts. Ich würde sonst da stehen mit dem Ring des Hexers. Piu! Oder halt mit Mew. Fire! 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 Ich bin unauffällig. Vollkommen. Fire! Ich habe ein heiliges Biest, aber ich bin unauffällig. Mich irritiert gerade, dass da ein Ausrufezeichen ist. Aber hier, das war da. Ja, das ist das Ausrufezeichen, Fuchs. Das ist dieses da? Ja. Das kleine? This big storm came and swept me out to a Class 4 Oh, island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere, but then the water turned all gooey. Then I had these jellyfish things coming onto the deck, and before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too, but these weren't no sea slugs neither. It was scary, I'll tell you that much. You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. Lebrek! I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy, an estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative Zone Classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, Class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want, but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey, but I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If we go there, we're gonna want to be prepared. Du kannst nun zu einer Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Yay! Bei Kai kam auch gerade, als sie hörte, gefährlich! Ich spargelten die Augen! Das Verwaltungszone, Klasse 4 Zonen sind echt lustig. Demons! There's more of them! A whole band of them rampaging through Warwick Forest! Wirklich There was Dämonen. already one dangerous demon in those woods, and now we have more! And they're still on the loose! A lot of exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Every time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish? These demons really are a pain in the neck. If I was an exorcist, I'd lay down some justice, I tell ya. At the end of the day, it's not the demons or the exorcists that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about. Thanks for the warning. Ich werde es Ihnen sagen, wenn ich sie das nächste Mal Wo sind die sehe. Dämonen? Ich frag mich nur wo. Warte, dieser Arm hier. Ich wollte nur mal meinen Arm ausstrecken. Dämonen, wo? Futter! Futter, oder meint ihr mich? Ja, man kann sich ja schlecht selbst futtern. War hier keiner von den Wing-Leuten? Nein, die waren in der Stadt. First mate! You're all right! Dann hab ich den da Sorry to worry you. And the captain?
It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere. Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Eisen! You stay calm too, okay? Oh, is that And you've all taken your Salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, this sickness was tiny potatoes. Kleine All right. Kartoffel. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The pirate's crate, huh? There's worse out there. Benrick, wir können endlich wieder Boot fahren. Yay! Lass uns Boot fahren. Die Mannschaft ist wieder da und zwar fieser als eh und je. Wir setzen Kurs auf Isold. Oder auch zur Klasse 4 an. Wir können es uns angucken. Na, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wir sterben. Richtig. Ja, ich habe ja glatt nochmal. Du speicherst zur Not gleich noch einmal schnell und dann... Ja. Jede Insel von denen hat, glaube ich, auch ihren eigenen Speicherpunkt. Also das dürfte nicht das Problem sein. Abweichlerviertel, Verwaltungsbezug, Zone. Okay, diese hat keinen Speicherpunkt. Kai, ich brauche wieder dein Steuerkreuz. Kai kann aus irgendeinem Grund in dem Menü... Das bin wieder ich. Und jetzt geht wieder an Kai. Ich mach keine Menüs. Ich habe keine Lust auf Menüs. Ist hier unten irgendwas? So kann ich ja mal außen rum gucken. Wie du siehst, so eine Insel ist nicht sehr groß, aber sie hat eine sehr klare Mitte. Deutlich zu sehen, ja. Die auch niemals so aussieht wie irgendeine mögliche Kampfarena. Richtig. Die Expedition ist zurück. Take a look at this. No. Ihr habt so gut angefangen, Jungs. Ja, genau, jetzt kriegt ihr erstmal wieder Training. Scout ships. Ah, eine Katzenstruhe. Warte, damit ich die auf der Karte habe. Ich kann sie nicht öffnen. Nee, sonst sieht hier nicht nach irgendwas. Ja, Fuchs, dann hast du ja wohl noch eine Wahl, was du hier machen kannst. Im Kreis laufen! Ja. Das kannst du natürlich auch tun, aber du hast noch eine zielführende Sache, die du hier machen kannst. Geh zurück zum Schiff. Nein, warte. Tja, ich weiß nicht, das sieht doch irgendwie gut aus. Ah, guck mal, das ist Shadow. Den nehmen wir jetzt mit. Is that a fighting arena of some sort? I don't see any demons around. Look! There's something spewing out of the middle! Velvet Saugus aus. I sense a really malicious force emanating from it. It's probably the vengeful spirits of those who fought and died here looking for glory! Thanks for that. Now I've got goosebumps. Let's try not to wind up as more vengeful spirits. Bist du nicht schon einer? Nein, er ist nur ein Dämon. Ja, kannst du auch gut. Ja. Hier kannst du hordenspezifische Dämonenarten bekämpfen. Wähle Dämonen beschwören aus, um Dämonen zur Arena zu rufen und den Kampf zu beginnen. Nachdem eine bestimmte Anzahl von Dämonen besiegt wurde, erscheinen weitere. Der Kampf ist vorbei, sobald alle Dämonen besiegt wurden. Falls du im Kampf besiegt wirst, wird dein Status auf den Status vor dem Kampf zurückgesetzt. Bereite dich also gut vor, wenn du zum Kampf antrittst. Wenn du eine Herausforderung zum ersten Mal meisterst, erhältst du eine Belohnung. Also gib dein Bestes. Geben wir unser Bestes? Wir geben unser Bestes.